take you to our translator. So, Professor introduced a clinical point of view about auditory potentials. Let's use another perspective, technological perspective. They should be considered together. Because the approach to AEPs requires also some knowledge on how to perform correctly a test and what those curves mean exactly and how to manage them in your clinical practice or research. Şimdi burada bugün yapacağımız çalışmada işin hem klinik kısmı hem de teknoloji kısmı ile ilgili biraz konuşacağız. From a technical point of view, we are, as you all know, we are sending an acoustic stimulus, and we have a device that synchronizes the acoustic stimulus with the acquisition, with the response that is taken from electrodes. Okay, so these two things should be considered in your mind: the stimulus and the acquisition from electrodes. Stimulus from transducers, headphones. And the acquisition from the electrodes. They are synchronized because they should be correlated, otherwise it's not a response. Burada anlatmak istediğim şey teknik olarak kurucusu backwards. İşin teknik kısmında bir headphone veya insert formdan gelecek olan stimulusun işte bu acquisition toplamı toplayıp bizim önümüzde bu dalgayı oluşturması, onu detaylandırması ve neticesinde bu dalga vasıtasıyla bizim eşitsel tanıyı koymamıza sebep. So, in your EEG activity that is taken from your electrodes, you send the stimulus and take that photogram, like a picture of what is happening, and consider that we are ADR, for instance. These are very small signals. We are on the order of nanovolts. So these signals are inside a huge amount of interferences, noise, electrical noise, myogenic noise, electromagnetic, electrical. And this signal should be extracted, these small signals should be extracted and should be repeatable and visible. Şimdi burada elektrotlarımız EEG'mizin screenshot'ını alıyor ve bu EEG'mizde yani oluşan potansiyelden işte şurada mesela görüldüğü gibi sinyalleri işte birinci dalgası, üçüncü dalgası ve beşinci dalgası gibi sinyallerin oluşmasını ve bizim bunları diagnoz etmemizi sağlıyor. Nereden? EEG'mizden alıyoruz. So what we will do today and tomorrow is something more useful, according to me. That is how to distinguish a response from that is real from a fake response or not a response at all. Because this is very crucial in your activity. Sometimes ADR is not like an electrocardiogram that is quite perfect and evident and totally repeatable. Sometimes you have to, according to the pathology, there's not a repeatable pathology because the latencies can display differently according to the pathology, and the pathology can be complex. So sometimes it's hard to understand if there's a response or not. But there are some tips, some ways technically, some consciousness on doing the test that can help you a lot. Şimdi bazen işte dalga tekrar edebiliyor, bazen dalga tekrar etmeyebiliyor. Onların tabii değişik patolojiler, yani patoloji tekrar etmez diyor kendisinin söylemesine göre. Yani dalganın tekrar edip etmemesi mevzusu var. Tabii bu ortam şartlarının da önüne haiz oluyor. Yeah, this is. Sometimes translating is very hard. Yes.
Get into it. Yeah, sure. And I'm not speaking Italian. So here we have an example of right side, okay, a threshold, the typical threshold test, and left side, nothing, okay. So before saying there's nothing, what I always say, check if the stimulus was working on the left. Mesela sağda diyor şey var, bir respons görüyoruz ama solda göremiyoruz diyor. Yeah. Her zaman soruyorum diyor. Tamam sağda var ama solda yok. Niye yok? Acaba soldan bir ses geliyor mu? Onu bir kontrol edin diyor. Typically, all the equipments in the market, they have at least two channels. Two channels means that if you want to use one channel for recording the right side and one channel to record the left, okay, you have to take care that on your software both the channels are enabled. Otherwise, you will record a zero on the other side. Yani genelde bir piyasada diyor iki kanallı bir cihazlar oluyor diyor. İki kanallı cihazlar olduğu halde diyor, yani mesela sağ tarafta bir recording yaparken sol tarafta da recording yapabilirsiniz ama bir tarafta sıfır sonuç alırsanız o zaman software'ınıza da bir kontrol etmeniz lazım. Yani her iki kanalda açık mı değil mi onu bir kontrol edin. Also, if your electrodes are working, if the impedance, okay, this the wall separating you from the signal, okay, is low enough, and these are practical issues that you will find in your clinical practice. Pratik çalışmada aynı zamanda impedansların da düşük olması bizim için önemli. A brief introduction on stimuli and then on the acquisition parameters. Burada bir kısa bir açıklama yapalım intensity ile ilgili. Yeah, consider that typically according to your attitude, to your experience, or to what you want to do, typically your choice is between decibel, NHL, or SPL. Okay, I hope you all know, of course, the difference. But it's important because sometimes that you recognize this in your software or whatever you are using. Because, for instance, if we talk about a click, that is a typical stimulus that is used for autoneurological purposes, the difference between dB NHL and dB SPL is 35 dB, for instance. 35 dB is a huge amount of decibels that can define, if you don't know it, a pathological patient from a healthy one. Tabii burada dBHL ve dBSPL olarak ayrımı iyi bilmek lazım. Giulio'nun dediğine göre 35 desibel gibi bir fark var dBHL ve SPL arasında. It sometimes changes 30, 35, right in between. 35. Yeah. On tone burst, it can be done 20. Tabii değil, o klipte yani 35 ama tabii tone burst'te frekanstan frekansa değişir o. 30-35 arasında değişimler olur. Tabii bunu da bilmek lazım yani. Çünkü patoloji ayrımını yaparken bu correction faktörlerini kullanarak iş yaptığımız için dB, SPL ve enerji nerede kullanacağımızı bilmemiz lazım. Yes, it's important because if you have a normal threshold on the BSPL stops, you start to have a zero response or something like that around 40-50 dB SPL. Okay, that is around, yeah, it's less 35, 10-20 dB NHL. So consider this difference. And never imagine a match between, an exact match between APR threshold and an audiometry, pure tone audiometry. Because we are using different stimuli, we are doing a different kind of test. Is objective, audiometry is subjective, so there are some differences should be Biraz önce Burak Hocam'ın da sunumunda da bahsettiği gibi objektif ve subjektif testlerde mesela işte bir pure tone audiometri yapıyorsunuz. Orada alacağımız sonuçla bizim uyarılmış potansiyellerde alacağımız sonuç tabii ki farklı olacak. Bundan bahsetti biraz önce Giulio. Aynı şekilde yani Burak Hocam'a da aynı şeyi bahsetti biraz önce. Briefly, we have two
main families of stimuli, the not frequency specific and the frequency specific ones. Click and broadband chirp are the two typical not frequency specific stimuli. It means they test a larger amount of frequencies, and on the other side you have frequency specific stimuli like tone burst, where you can decide the length of the stimulus, you can decide the frequency, and you can test a specific part of your response correlated to that frequency of response. Burada stimulus type'ları incelersek eğer bir frekans spesifik olan stimulus var, bir de frekans spesifik olmayan, daha geniş bantta bakabilen. Bunlardan biri işte kliktir, hepimizin bildiği 2-4 kHz arası. Kimilerine göre o 1-4 kHz oluyor diye biliyorum. Ve broadband chirp dediğimiz, o da işte 125 ile 10 Hz arası geniş band bakabilen bir, o da yine klik gibi, yani geniş bir band bakabildiğimiz, daha geniş bir band bakabildiğimiz bir sinyal. Onun dışında frekansı spesifik bakabileceğimiz ton dip, ton boost gibi, orada zaten sıraladı görmüşsünüzdür. Lower ve narrowband chirp. Narrowband chirp'lerinde aynı şekilde ton boost'taki gibi frekansı ayarlayıp bakabiliyorsunuz. I'm doing a very quick list of things, then we can focus on specific ones in the course. Biraz hızlı geçiyorum, daha böyle spesifik içine girip bakabilmek için. For instance, the click is a transient stimulus. It means it's very short. It's around 100 microseconds. We typically send a train of this short stimuli. The frequency response is around 2 to 4 kilohertz, around 3000. So consider that, the click is a legendary stimulus, but it's not the best one necessarily, because if you have pathologies, for instance, that interest a low frequency problem, click will not reveal it. So because when you have an acoustic neuropathy, professors know better than me, the external parts of the fibers are the high frequency response. So that's why click is effective. But there are some other neuropathies or some other kind of pathologies that interest only low frequency. And a click is not enough. That's why it's important to have a multispectral approach to your APR clinical practice. Şimdi burada gördüğümüz klik sinyali, bu bildiğimiz klik sinyalinin aslında osiloskoptan çıkmış temiz hali, görünmüş hali bu. Bu bizim yazılımda da çok net bir şekilde görülebiliyor. Bunu alterne veya reflection, bu alterne olanı hem condensation hem alterne olarak görebiliyorsunuz. Tabii klik sinyali işte akustik normal. Evet, burada pek etkili olmaz çünkü o daha düşük frekansla test edilmesi, patolojinin ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu tabii short duration, yani anlık gönderilen swab sinyalleri olduğu için ama yine de bu bir şeydir, yani ne derler, klik sinyali birçok tanımlamada kullanılan bir sinyal oluyor. Yeah, the choice of your stimulus is crucial also because it can be used for to get further information on your pathology. For instance, typically it's alternate stimulus is used in clinical practice, but consider there are some pathologies that can have an evidence by using a singular polarity, like first condensation and then rarefaction can give evidence, for instance, of some cochlear neuropathies, because your cochlear microphonics that should never come into your ABR, that can be visible in some pathological patients,
But if you use an alternate polarity, they will be subtracted, so you don't see them in your recording. So sometimes it's very important also to have a single polarity approach. Tabii bazı alternative refraction kullanarak değişik patolojileri de çıkartma imkanımız, alterne kullandığımız zaman onlar birbirini cancel edeceği için yani bir şey gözükmeyebilir ama refraction ya da condensation kullanarak kokliyadaki bazı yani görülen bazı ne derler patolojileri görme şansımız olabiliyor. Then we have frequency-specific stimuli. The classical one is the tone burst. Tone burst as a characteristic. When you say tone burst 212, you mean 212 is the time, the length of the stimulus, represent the length of the stimulus. So 2 milliseconds of rise, 1 millisecond of plateau, and 2 milliseconds of fall. And according to the frequency you are using, the number of cycles that you see will increase or decrease accordingly. Of course, they will increase if the frequency of the stimulus is higher. Okay. In the tone peep, the difference is that I fix the number of cycles. So if I use tone peep and I say tone peep 212, I'm not saying anymore 2 milliseconds, 1 millisecond, 2 milliseconds, but I am saying 2 cycles on the rise, 1 cycle on the plateau, and 2 cycles on the fall. Okay, so it means that if I change the frequency of stimulation, the number of cycles inside that window should be the same, cannot change. Okay, what will change in order to adapt to get the frequency? It will change the length of the stimulus automatically on most of the software. So that's important if you want to keep the number of cycles for all the frequencies, the same structure of the stimulus, or you just want a classical frequency-specific approach. It depends. There's research about. Burada tone peak ve tone burst'tan bahsetti. Tone burst'te 2-1-2 yani 2 milisaniye yukarı çıkarken 1 milisaniye plato halinde ve 2 milisaniye yine düşerkenki halini gösterdi. Aynı zamanda tone peak yani burada da cycle önemli. Her bir cycle'da 2-1-2 şeklinde gitmesi. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor hastaların üzerinde. Bunların hepsi araştırma konusu oluyor. Yani tone burst ya da tone peak kullanmak ve alınan sonuçlar. Bunlar hastadan hastaya değişiyor. Ondan bahsediyoruz. So we talked about the stimulus properties. So the rate is number of stimuli per second. Sometimes you use the decimal to avoid. So you remember I told you about the synchronization. So a decimal rhythm of stimulation keeps randomly and it ensures that any interference will not be exactly in phase with the stimulus. So it's harder than it's got into the averaging. What is the averaging? The averaging is the fact that you have a small signal, you have to improve the signal respect to the noise, okay, the signal to noise ratio, and to improve it, you do an average of all these pictures of your EEG synchronized with each stimulus, and you extract the response, because whatever is repeated will be encouraged in the final response, and whatever is random will be less evident little by little once the sums are starting to be 300, 400, 500. When they increase, you get a more evident signal more and more due to the kind of averaging that is used. Could you please go back rate again? Burada ilk başta rate'den bahsetti. Rate nedir yani? Her bir saniyedeki stimulus oranımız oluyor. Bu
tabii kullandığımız uyarılma değişiyor. Onun dışında averajlamadan average, kurucusu average yani. Repeatability yani olayın tekrar etmesi. It's something I said without Repeatability yani olayın tekrar etmesi. Signal to noise ratio yani görüntünün, sinyalin görüntüye oranının eğilim üzerindeki tekrar bu ne kadar tekrar ederse acquisition o kadar tabii daha güvenilir olacaktır bizim açımızdan. Bundan biraz bahsedelim. Yeah, here there's a problem. It changed my fonts. No problem. So it's important for your repeatability that the total number of sums that they're using for each recording is the same for all the recordings. Because otherwise you have different parameters of comparison. And the latency in APR should be approximately the same. You can have a tolerance of 0.2 milliseconds, no more, or 2 standard deviations, okay? There are some coefficients that can help you, like signal-to-noise ratio, residual noise, repeatability coefficients. So there is something that's in your equipment that can help you to understand if the waveform is repeatable. But more than the morphology is important, the repeatability of the peaks in latency. Burada piklerin, latansların tekrar etmesiyle ilgili biraz bahsetti. Burada tabii rezidüel gürültünün, signal to noise ratio'nun ya da tekrar etme coefficient katsayısının önemi burada hasıl oluyor. Latanslar arasında da 0,2'lik bir milisaniye farkı tolerans değerleri içinde kabul ediliyor. This is a summary of all the interferences or all the signals that can be in your environment, okay? And there are some of them are created by the patient itself, and some of them come from the environment. So you have from the ECG interferences that sometimes can come if you open too much your filters for the acquisition, and power line noise. You can see the black ones. It's 50 hertz, and the harmonics of this kind of disturb that enter into the band of your response. The band of the response is in the blue one. You see, typically it's in that area over there, and in that area, the lower frequencies, the interferences are the electromyogenic ones. Okay, that's why it's important your patient is quiet. Also because the brainstem response is encouraged is valued by a sleeping patient theoretically, but you can do the test even if the patient is awake. With the new technologies and new approaches, the patient can even move a little bit. Of course, if he's screaming or if he's crying, if he's moving too much, your ABR will be hard to be detected. Because the EMG, you see, they interest the tract inside the band that interest the fifth peak at all. Fifth peak, you see on the horizontal axis, you have 250, 300 hertz. 300 hertz is around the spectrum of the fifth peak. So if your electromyogenic interference covers, or whatever covers, that kind of area, your fifth peak will be a ghost. You cannot see that. Burada aslında grafikte gayet açık gösteriyor. Yani ECG'mizin, ENG'mizin, EEG'mizin, EMG'mizin bulunduğu alanlar. Şu alttaki ok da mavi olan, sağ ve sola. Bu da aslında bizim kullanacağımız filtrenin ayarını gösteriyor. Yani biz çok açarsak
bunu yani ECG'mize doğru yaklaştırırsak o zaman hem dışarıdan gürültü almış oluruz. Bu da tabii bizim AB'lerimizin ya da o ara kullandığımız sinyalin bozulmasına sebep olur. Beşinci dalganın olduğu yeri de zaten yani frekans olarak nerelerde olabileceği ilgili. The fifth peak is around 300 300 Hz civarında, 300 ile 400 Hz civarında olacağını söylüyor. Böyle ilgili sorusu olan var mı? So there should be a friendship within developers and clinical operators. A friendship on getting quick results, repeatable at the same time. So a part of the job should be done by the manufacturer, we will see how, and a part should be done by the clinician. If these two things match, you can even do an ABR in a few minutes, get a response, I mean, load that. Kullanıcıyla burada üretici arasında iyi bir ilişki olması lazım ki diyor. Yani hem yazılımın kullanımı hem de cihazın efektif olarak kullanılması açısından eğer güzel bir cooperation olursa aramızda hızlı bir şekilde haberimizi elde ederiz ve tanımlama teşhis konusuna bir arada geçebiliriz diyor. Just to give you an idea, this is a recording I found in this computer, so it's not yani bu daha evvelden yapılmış bir şey, şu an burada yapılmış bir şey değil. I select this wave, it comes at 90 dB. kullanılarak yapılmış. Okay, just to show you where is positioned, where is the right position in the frequency spectrum of all the responses, okay, and how to take care about the artifacts accordingly. So here you have the fifth peak, the third peak, and the first peak. Okay, it's clear. Burada 1, 3 ve 5'i çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. So generally we use huge bands of filters. So we write in some papers it's written 4,000, 6,000 hertz. Okay, consider that you have a low pass, okay, and a high pass. Okay, the low pass, the term says, I let the low frequencies come in, and the high are rejected. So this is the low pass. The high pass is I remove whatever is before, and I accept whatever is over. If I use a high pass and low pass, I have a band pass, so I can select what is the range of frequencies of response I want to accept, and what are the other ones that I want to exclude. Burada çok geniş bantlı filtreler kullanıyoruz biz diyor. Low pass adı üzerinde olduğu gibi yani düşük frekansların geçmesini, yüksek frekansların reject edilmesi. High pass ise yüksek frekansların alınması, düşük frekansların yok edilmesi. Biz bunun ikisini beraber kullandığımızda bir band pass, bir çerçeve çiziyoruz. So here I have a green waveform that is the filtered one. Okay. Mesela yeşil bir şey görüyorsunuz diyor, sinyal görüyorsunuz. And filtrelenmiş, filtered hali. Yeah, and the gray one, that is the original one. Okay, so now I will change the filtering setting to show you what changed in the signal. It's a simulation. Şimdi bu bir simülasyon neticesi. Yani daha önceki aldığımız bir sinyal filtrelenmiş. Şimdi burada filtreyi oynayarak nasıl bir sinyal alacağımızı, nasıl bir şey olduğunu göreceğiz diyor. So actually we start from 300 to 2500 Hz. Okay, this is a digital filter, so it's very strict. Bu dijital filtre 300 ile 2500 Hz arası filtrelemişiz. I'm at 1800. You see, 1800'e. not so much difference. Çok fazla bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. But I started to see some little difference, like decrease of peak
in the first AF tract. In fact, the first peak is around 1000 Hertz of spectrum and harmonics. So the first things I see that are modifying are the first peak of the AVR. And then, as I told you before, the lowest frequencies interest the fifth one. Düşürdükçe diyor, göreceksiniz bazı değişiklikler olacak. Bakın. You see, now I am at 1000, and the first peak and the third one started to have some problem. Şimdi 1 ve 3'te böyle sıkıntı olmaya başladı. Now at 800, the wave is starting to... If I increase this, yes, now I am at 600, I totally lost. This is probably the activity of our brain before our first coffee in the morning. It's nothing correlated with the stimulus, so this is a too strict filter band. But just to show you that when you contract the muscle, you are affecting the fifth peak typically. And in fact, if you have a postauricular muscle artifact, it will interest the part of the AVR that is soon over the fifth peak. So it happened to you to have a big mountain after the fifth peak. That big mountain is a postauricular muscle artifact. Okay, so just take care about the position of the electrodes, the relaxed status of the patient, and you will see this decreasing. Decreasing the postauricular muscle artifact, it will increase the fifth peak. Statistically, it's normal. Biraz devreye gireceğim istiyorsan. Biraz devreye gir istiyorsan, ben yoruldum. Ben en son bir gireceğim de. şu an şundan bahsetti Giulio. 5. dalgadan sonra post-aurikular kas cevapları görülüyor büyük bir dalga olarak diyor. Tabii bu hemen mastoidin arkasındaki kas artefaktı nedeniyle oluşuyor. Eğer hasta gevşer ve oradaki kas aktivitesi azalırsa post-aurikular kas cevabı azalacağından ötürü 5. dalganın da istatistiksel olarak büyüdüğü zaten biliniyor. Ben bir en son hocam bir değerli toplama pratiği ve ilgili yapmak istiyorum. O yüzden çok bölmedim. Tamam. So, any question on this part is very important. Also, it can happen to have, let's show this one. Sometimes the first peak is composed by two peaks that are close. Okay, here you can see something similar. This can be typically due to the fact that you have rarefaction and condensation stimulus, the alternate stimulus, but the response of hearing cells to condensation or rarefaction has a different delay, because one is activated just compressing and the other one, rarefaction, when it releases. So there's a little short delay, so that sometimes you see it in a double peak. Okay, take the second, or take the best would be taking the average between the two. Burada birinci dalganın yanında 2 tane peak görüyorsunuz. Bu condensation ve rarefaction'dan gelen peakler anladığım kadarıyla. Birbirine çok yakın. Bu da şundan oluyor hocam. Condensation ve rarefaction polarite verdiğimizde baziller denilen fizyoloji farklı oluyor. Rarefaction'da verdiğimizdeki bazillerin önünden hareketleri işte ekstasyona neden oluyor hücrelerinde. Condensation'da önce inhibisyon başlıyor. O yüzden de cevabın oluşumu açısından kullandığımız polariteye göre cevapların oluşumunda bir zamansal gecikme oluyor. Onlar zamansal gecikme olarak birbirlerinin üstüne bindiğinden ötürü sanki böyle çift tepe noktalıymış gibi oluyorlar. Evet. Aynı zamanda binseler tek bir tepe noktası olarak karşımıza çıkacak. Evet. Bu alternatif ama değil mi hocam olur? Alternatif olması. Alternatif bir condensation, bir rarefaction'ı